wieder, euer Foxgirl. Mein Name ist Plifia. Willkommen zur 90. Episode meines Honkai Story Let's Plays. In der letzten Episode haben wir den Schwarzhirschboss besiegt und die Handwerkskommission gerettet. Und in der heutigen Episode machen wir uns auf den Weg zur Kunsthandwerkskommission. Ich soll irgendwas, was wir aktivieren können. Blöden Kelch. Auf zur Alchemie-Kommission. Whoa. Ist doch Looks die like the battle Alchemie-Kommission. here was intense. The Master Diviner must have launched the campaign while we were delayed in the Artisanship Commission. Genau, wir haben die Kunsthandwerkskommission gerettet in der letzten Episode. Und sind jetzt auf dem Weg zur Alchemie-Kommission. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Fu Chuan einen Befehl aufs Wort befeuern würde. Indeed. Since General Jing Yuan tasked the Master Diviner with commanding the Cloud Knights, he must have known she'd act on the results of her divination. Thank goodness the General didn't make us go with the Knights. Fighting is totally different from adventuring. All these people, it's tough to bear. I'm afraid this is nothing, Benefactor. Centuries ago, an emanator of abundance besieged the Luofu with the aim of taking the Ambrosial Arbor. They destroyed half our delves and killed most of the Cloud Knights. For long-life species, such events are more like yesterday's memories than ancient history. Die Hälfte ist This eine Menge. awful spectacle is child's play in comparison. Aber gut, Eminator, klar. Hey, is that supposed to make us feel better? It's hard to tell if the Master Diviner won or lost here. Gehen wir auf Nummer sicher und sagen, es war ein Unentschieden. A draw? This isn't a tournament, you know. I can't see many Cloud Knights. The Xianzhou must have fought well. Not necessarily. There'd usually be a base with supporting forces set up after a successful engagement, but we don't see any of that. Let's look around and see if we can find some clues. Be careful. Those monsters are pretty tough. Da liegt, was es wollen wir haben. Look, there's someone over there. Here! There are still survivors here. You're not the Knights. What is your purpose here? It's dangerous. We're reinforcements sent by the General. Where's everyone else? Resorting to short-lived species as reinforcements. Jing Yuan is truly running out of options. Run! She's a disciple of Sanctus Medicus! Silence. If my healing worked, you'll become one of us. And then it's not just me they'll be running from. Hurry! Okay, fine. Leave here! I can't control myself anymore! Who's here? That's all you got? Have we met? Yeah. There's more. Every petal all will be swept away by the wind. Please cheer.
this No is the holding warmth back. of life. Like a good friend. Indulge yourselves! The lives of short-lived species are so... Kommt eine zweite Runde Gegner, okay. Why seek death? That's what you got. Time to mix things up. 1,000 thanks, benefactor. Unite our goals. Eternal. Böse Wohlfühlchen. How's this taste? Cloud scatter. Root here. Embrace a new life. May death protect us! Like the confident Really? voice, like a good friend. Wow. Indulge yourselves! Why did you come to the Xianzhou? To seek immortality? Step up, let's see You it. don't have to appease Jingyuan. The disciples of Sanctus Medicus can provide all that you desire. So this is the warmth of life. Dream vanished. Dreams of... Let us dance once more. Please cherish this. Wow, 2 Runden. Hold on. We'll find someone to help. Don't waste your time. They've converted me. I don't have much longer. Go. The Master Diviner's troops are ahead. Sehr gut, sehr gut. Ich muss gerade eine Kleinigkeit gucken. Er verstummt. Womöglich ist er erschöpft oder er erwartet, dass du nun Let's gehst. go. Ja, gehen wir. Das erwartet Disciples du, of weil das... Sanctus Medicus were in hiding for so long. Now they finally show their face. Did the Master Diviner fail to foresee this? Be careful, benefactors. The disciples of Sanctus Medicus worship Yaoshe, the Plague's author, the greatest enemy of the Xianzhou. The Alliance has been trying to root out their secret organization for millennia. It's no coincidence that they've chosen this moment to reveal themselves. Praktisch geredet, Tingyun. Ich war schneller, aber... Life is not so fragile. Root here. That's what you got? Der muss weg. Price like a good friend. Indulge yourselves! Every petal... All will be swept away by the wind. Step up, let's time to mix things up. 1,000 thanks, benefactor. Unite our goals. As you wish. It's fine. That's all you got? How's this taste? I shall remember this. Embrace a new life. May death protect us! Da vorne steht direkt der nächste Gegner. Lass mal kurz das kleine Rätsel hier machen. Ganz kurz das Rätsel. Wirklich kriege ich Mikrofon. Mehr Wasser. Irgendwie.
Ich gebe auf für heute. Also, hier verschwinden. Who goes Ihr wisst there? ja, Wasser macht Show mir Lex. yourselves. Wait, it's you. Quickly, in here. It's dangerous outside. You recognize us? Are you not the General's guests? The Master Diviner prophesized your arrival. We were ordered to wait for you under any circumstances. Fuchchuan war hier? Yes, the Master Diviner ordered us to remain stationed here and went to scout ahead. They're saying the disciples of Sanctus Medicus have returned. They haven't been seen for an age. The troops are anxious. It's good that you're here. The Master Diviner said the Knights weren't to move out until you arrived. What? Please wait in the camp. We'll decide on our next steps once the Master Diviner returns. Fine. That the Cloud Knights received orders not to advance is a bad sign. The disciples of Sanctus Medicus. I've heard the name Geheime Sekte, before. okay. If memory serves, they're an underground sect of the Abundance that's said to have lain dormant within the Xianzhou, plotting to overthrow the Alliance. The Stellaron has certainly caused Abundance-like abnormalities. Is that what motivated the disciples to come out of the shadows? No. The Knight's main force remains intact. Something must have happened. Something we're not aware of. The Master... Good idea. Why don't you take a look Hoppala. around, benefactors? My feet need a rest. Da habe ich aus Versehen Mr. Welt unterbrochen. Sammle Informationen. Ja, das sollten wir ja hinkriegen. Das ist eine Schatztruhe, die sammeln wir als erstes. Und da reden wir mit dem Wolkenritter hier. Gib mir Informationen, Wolkenritter im Dienst. Das Gesicht dieses Wolkenritters sieht aus, als hätte er einen Geist gesehen oder als wäre er selbst einer. Er nickt dir zu, als du Forgive me dich for ihm being näherst. brief. Warfare is a dangerous business. There's no time for idle chat. Wie ist die Lage? We took over this place a few hours ago under the Master Diviner's command. It was only afterwards that we learned our enemies were none other than the disciples of Sanctus Medicus, those who worship the Plague's author. Everything was going as planned. The sorcerers of the disciples and the fantastic creatures they commanded were no match for us. Ist doch gut. Ihr habt gewonnen. And after a while, our comrades suddenly started to slaughter one another. Das ist nicht gut. Sie wurden vom Marder befallen. Curse it. What Sanctus Medicus sorcery did they use on us? The greatest fear of the Xianzhou people is succumbing to our Mara-struck form around others. To do so means that we have given up on being human, lost the abomination sleeping in our immortal blood, and violated the Rainbow's admonishments. Ihr seid ja nicht 100% unsterblich. Ihr seid ja nur unsterblich im Altern. Ihr könnt ja immer noch ermordet werden. What the disciples of Sanctus Medicus did are despicable acts that every Alliance resident detests. I swear to the Arbiter, I will avenge my comrades. Tu das. Jede Gefangene, genau. Ein Wolkenritter steht neben einem Gefangenen. Du scannst sich vor und zeigst ihm den Befehl des Generals, worauf ihn zur Seite tritt. You want to ask questions? Fine. But I must be present the whole way through. This part needs Von to be mir aus. recorded as testimony. Finally, someone to talk to. These Cloud Knights are so serious, so boring. Ihr wird auf Stellaron. That shining seed? I've seen it. So beautiful.
If you gaze into it, there's a voice inside that speaks to you. Ja, das wissen wir ja schon, das ist ja bei Kokolia auch passiert. Jetzt der lauen Stimme der Verführung. Do you still remember Cocolia? Hab ich gerade gesagt. The Master said we could inject new life into the ambrosial arbor with it. I didn't believe it at first. We tried many methods, spending multiple lifetimes of short-life species, yet the arbor showed no signs of resurrection. But look upon it now. Only the power of an eon can recreate the miracle. Yes, yes, the mighty Sanctus Medicus, the abundance. Über den Himmelsbaum. So, you witnessed it too? The ambrosial arbor's resurrection. Magnificent. In the Befall era, so far in the past that even long-life species cannot recall, Sanctus Medicus the Abundance gifted the ambrosial arbor to the Xianzhou Luofu. With that sacred tree, humanity realized many miracles. The fallow earth, the western soapberry, the altered flesh. But that devilish archer ruined everything. They twisted right and wrong and erased Sanctus Medicus's achievements. But soon we will return to the glory of the Befall era. You've seen the fantastic creatures that fought with us. They are only minor gifts of the ambrosial arbor. Shut it, rambling rodent. The Cloud Knights will root all of you out soon. Was habt ihr diesen Mortenhütern angetan? What did we do? We cured our kin. It must hurt to be trapped in such weak flesh and blood. You scum! If the Order allowed, I would cut you down now. Oh, you don't understand. A short-life species couldn't understand. Mara struck? Bah! It's a second life gifted by Sanctus Medicus. To eliminate the self, to Ich achieve glaub, der ist ein wenig verrückt. a life of true freedom. I see a desire for power in your eyes. This life is too short for you, isn't it? I can help you. Don't listen. His words are poison. We're just having fun, sir. Without the blessing of the abundance, you short-life species would never be able to endure the transformation. Ich habe keine weiteren Fragen. Bespricht die aktuelle Lage mit Mod 7. Hey, Marge. When the Master Diviner gets back, we might be in for tough times. It's making me a little nervous. Are you ready? Befindet sich an einer Schicksalskreuzung. Wenn die Mission dauerhaft gelöscht, das wollen wir natürlich nicht. Dann machen wir jetzt als nächstes die Mission Gift der Unsterblichkeit. Wir wollen ja nicht, dass wir irgendwelche Missionen versehentlich löschen und skippen. Was ist die andere? Blinde Weisheit und Sünde des Himmels. Zurückkehren und die Mission ab. When the Master Are you ready? Dann machen wir erstmal Gift der Unsterblichkeit. Wir wollen ja keine Mission versehentlich überspringen. Can we stay here for a while longer? Okay, wo ist mein Line, dass wir da runterkommen?
glaube, genau die andere Richtung, oder? Ja, ganz genau in die andere Richtung. Dann hier links. Gehen wir da rein. Und reden wir mit dem Typen da. Also von da, oh, okay. Ich habe immer das Gefühl, dass uns hier in der Kanzlei der Verwaltungskommission irgendwas fehlt. Ich komme aber nie drauf was. Du kommst genau richtig schief, mir ein paar Dinge auszuschließen. Sag mir, was du denkst, was unser Büro fehlt. Werbematerial, um die Arbeit der Verwaltungskommission bekannt zu machen. Das ist es nicht. Darüber habe ich schon einmal mit Jan besprochen, dass wir mehr dafür tun sollten, um der Öffentlichkeit zu zeigen, was für tolle Arbeit wir hier in der Kanzlei der Verwaltungskommission machen. Aber dann hat sie mir eine Liste unserer jüngsten Leistungen gegeben und darunter war nichts, worauf man stolz sein könnte. Wenn wir mal einen bedeutenden Fall lösen, hier selbst die 10 Fürstenkommission nicht geknackt hat, dann lassen wir das Ganze erneigt und wissen, wie toll die Verwaltungskommission ist. Aber bis dahin sollten wir uns eher bedeckt halten. Kleine Deko-Elemente, um dem Ort etwas Leben einzuhauchen. Dem Ort etwas Leben einhauchen. Darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ich bin ein großer Liebhaber von alkoholischem Nektar. Einmal habe ich 2 Flaschen Nektar der Weidenmäder in der Kanzlei versteckt. Aber Beamtin Jan hat sie weggeworfen. Sie sagte, das sei ein Arbeitsplatz und es wäre peinlich, wenn jemand davon erfahren würde. Ich bin auch ein großer Fan von fuchsianischen Schauspielerinnen. Also habe ich ein paar Bilder von ihnen auf meinem Schreibtisch gestellt, um die Stimmung zu heben. Aber Beamtin Jan hat die auch konfisziert. Sie sagte, das sei ein Arbeitsplatz und diese Bilder wären unanständig. Das Einzige, was für Verwaltungskommissionen Leben einhaut, sind die ganzen Pakete, die über den Boden verstreut sind. Ein Beamter der Verwaltungskommission, der doch arbeitet. Also einen falschen Eindruck, Mädchen. Zumindest macht Beamtin Jan ihre Arbeit. Solange sie hier ist, wird die Verwaltungskommission ihrem Namen gerecht. Dieser Bursche Song Jan mag zwar faul sein, aber er hat Köpfchen. Ich hoffe mir noch Großes von ihm. Und wenn ihr mal haben, Heik, kommt zur Abmessung mal etwas passiert, wirst du sehen, dass ich auch ein sehr verletzlicher Beamter sein kann. Ist das wirklich der richtige Moment, um sich über den Kopf zu zerbrechen? Ja, ich komme einfach nicht drauf. So sehr ich um mein Hirn zermartere, vielleicht spiele ich nach Feierabend ein paar Hände im Skiad und denke dann darüber nach. Gut, kommen wir zur Sache. Was willst du, Mädchen? Yes. Es geht um das Drachenmädchen. Have extraordinary skills. Ja, du hast außergewöhnlich And you earned her trust when you rescued her. Okay, ich mache das ja. Fast. Thanks for your help. Here's the situation. Lady Bailu, the Videodora Dragon Lady, has escaped from the Alchemy Commission again. I say again because the Realm Keeping Commission has seen more than a few of her bad-tempered escapes. Sie ist geflohen? War sie gefangen? Not imprisoned, exactly. Videodora customs are somewhat different from Xianzhou native customs. Miss Bailu has incredible talents and is next in line to rule over the Videodora. It's normal that her people would want to keep a close eye on her. However, she also has somewhat of a free spirit. She always manages to find a way to escape her residence. Was genau macht ein Drachenmädchen? A Dragon Lady isn't an official position. People address her that way out of love. The Videodora High Elder, on the other hand, is a position similar to a chief. It's been passed down from generation to generation. But only the Videodora that possess draconic features and inherit the dragon heart can be successors. And Miss Bailu is the Videodora's future High Elder on the Lawfo. The rumor has always been that she can heal the wounded merely by touching them and shedding tears. She also studied medicine in the Alchemy Commission. That's why her other title is Healer Lady. Videodora? This must be your first time on the Xianzhou. It's a long story. The Videodora is one of the 3 races that established the Xianzhou Alliance. Their bloodline is different from us Xianzhou natives. The Videodora are born with great vitality. A gift of the permanence, as they say. That's all you need to know. The rest is irrelevant to what's happening today.
It used Ich to be bin the ganz duty Ohr. of the Realm Keeping Commission to go after her and take her back to the Alchemy Commission. But this time is different. Because of the Stellaron crisis, we're constantly short of manpower. Besides, even if we catch the Dragon Lady, we can't take her back anytime soon. I don't know if you heard, someone locked down the delves connected to the Alchemy Commission. Now nobody can get in or out. It's completely cut off. Something very fishy is going on. Wie konnte das Drachenmädchen denn fliehen? That's what I want to know. I guess she sneaked out before the delves were locked down. She might even know what happened in the Alchemy Commission. Aber ich habe Heiler gesehen. And those doctors came from apothecaries and other delves. I've asked them, and they don't have the slightest clue what's going on. Gibt es denn überhaupt etwas, was ich tun kann? I'd like you to help with two things. First, find the Dragon Lady and take care of her until the Alchemy Commission delves are reopened. Don't lose sight of her. The second thing might be a bit hard to understand. I want you to stop her from treating the Mara struck. Warum? Kann die Verwandlungskommission sich nicht sie kümmern? Like I said, we don't have enough people. The Dragon Lady is smart. If we try to keep her in the Realm Keeping Commission Chancery, she'll sneak out the first chance she gets. Trust me, it's happened before. Besides, it isn't a crime for her to run away from her residence. And even if it were, given her status, we couldn't exactly stick her in jail and throw away the key. You're the only person we can turn to. Warum soll ich sie davon abhalten, die Mara befallen zu behandeln? Being stricken with Mara isn't like catching a curable disease. All the healer lady can do is slow the process. Es ist keine Krankheit? Take you short life species as an example. Do you consider aging a disease? Aging can be slowed, but Yes. it's still unavoidable. Just like being stricken with Mara for the people of the Xianzhou. Unfortunately, becoming Mara-struck is more terrifying than death. It's an inevitable curse in the blood of Xianzhou natives. Wie kann man ihnen dann helfen? The Xianzhou has long had other methods. When Mara is about to strike, the Spiritfarers and judges of the Ten Lords Commission promptly take the afflicted away. It's not something the Alchemy Commission should be meddling in. Mara is scary, but it won't cause any harm if you have it under control. We have the Realm Keeping Commission and Cloud Knights here in Exalting Sanctum. More than enough to handle any eventuality. However, the Dragon Lady's Mara suppression could lead to Mara-struck falling under the Ten Lords Commission's radar. If we let her carry on, we'll have Mara-struck on every street corner. People will panic. Seeing as we're already dealing with one crisis, we need to be extra vigilant when dealing with the Mara-struck. This is not something... Fair enough. Verstehe, ich kümmere mich darum. You're the distinguished guest of General Jing Yuan and Diviner Fu Shen. As such, you'll also have the full trust of the Realm Keeping Commission. Oh, one more thing. There's a lot of suspicion surrounding the Alchemy Commission these days. If you discover someone from the Commission on the hunt for the Dragon Lady, watch your step. Ich habe das Gefühl, dass es komplizierter sein wird, als es klingt. Ah, don't fret. Looking after children is a pain, but as the General's distinguished guest, I know you'll do great. So. Nothing better than clocking off early and playing a few rounds. Oh, that's Wie right. kann ich dir helfen? Forgive my forgetfulness. Glad you came. It's great to have one of the General's distinguished guests helping us out. My Realm Keeping Commission colleagues failed to provide adequate care for the Dragon Lady. I'd like to thank you on behalf of all of them for rescuing her back in Exalting Sanctum Plaza. As I'm Komm sure mit zur you're Sache, ja? aware, symptoms of Mara have been spreading ever since the Stellaron incident occurred.
Thanks to the Ten Lords' commission, being stricken with Mara had long since become a terrifying but avoidable fate for Xianzhou natives. The puzzling thing is that despite the commission's protection, we're now seeing an increase. More and more citizens, in particular those dealing with great risks and stress like the Cloud Knights, are becoming stricken with Mara. Moreover, the Marastruck have taken on a horrifying appearance. As if they're turning into some sort of monster. This certainly differs from what I thought I knew about the illness. Willst du etwa, dass ich die von Mara Befallenen eliminiere? We wouldn't have the audacity to trouble you with that. The General has a plan to suppress the illness. You're a capable person, and since the General entrusted you with locating the Stellaron, it's only a matter of time before you run into Marastruck. If you come across any clues, remember to inform the Realm Keeping Commission straight away. My colleagues and I will handle any situation with haste and to the best of our ability. Speaking of which, have you made any discoveries so far? Nicht zugestellter Brief von zu Hause. Dahao ließ den fundiert zugestellten Brief sorgfältig durch. Sein Gesichtsausdruck spiegelt seine Ungläubigkeit wider, als er ihn nochmal durchliest. Dahao beginnt zu schwitzen und entschuldigt sich, bevor er davon rennt. Eine Weile kommt er mit einem Mädchen zurück. Der Typ ist eine Labertasche. I read the letter. I'll be honest with you, I've got no idea how to handle this problem. It's beyond the Realm Keeping Commission's jurisdiction. I contacted the seat of Divine Foresight, which is overseen by the General. Allow me to introduce Madame Qingzhu, General Jing Yuan's chief counselor. I think it'll be easier if she explains the letter to you. Hoffentlich ist sie nicht auch so eine Labertasche wie du. I read the letter you Ich wurde das obtained from einsame näher. Marastruck. While the Cloud Knights were searching for the Stellaron's whereabouts, I was carrying out the General's orders, tracking down clues on the Marastruck. Thanks to your efforts, we now have a lead. To an outsider, this letter appears to be nothing more than good news detailing a recovery from a chronic illness. However, what is actually being discussed is a violation of the 10 unpardonable sins. It's heresy. Redest du etwa vom barmherzigen Medicus? Correct. The term merciful medicus is one of respect. One that any law-abiding citizen of the Alliance would never dare utter. It refers to none other than the enemy of the people of the Xianzhou. The one we now call the Plague's author, the Eon of Abundance, Yao Shi. The author of this letter was likely the Marastruck you defeated. My guess is he was led astray and poisoned while under the pretext of being cured. Such actions remind me of an organization that was eradicated from the Xianzhou 1,000 years ago. The disciples of Sanctus Medicus. They were disciples of the abundance that sought to restore the way of immortality by unearthing a forbidden remedial formula. It's hard to believe that a group that was wiped out so long ago would suddenly rear its head and create chaos once more. The seat of Divine Foresight needs to learn all it can about this organization's status before the situation reaches a point of no return. If you come across any similar clues about the disciples of Sanctus Medicus, come and find me at the seat of Divine Foresight. These kinds of first-hand accounts are exactly what we require. Was bekomme ich Don't dafür? worry. The seat of Divine Foresight always rewards those who contribute to our efforts. I recently received some intel. It seems that certain individuals are taking advantage of the current chaos to lure in Outworlders around Exalting Sanctum. Maybe you could start there? We sent an undercover investigator out a few months ago. They provided us with a rough idea of the situation. Unfortunately, it seems suspicions were aroused. We lost contact with the agent. I suspect he was discovered. You are a fresh face in the Lafu, and an Outworlder.
I would feel more at ease if I could leave this matter with you. Alles klar, da ich mich jetzt selber verwirrt habe, welche Mission wir machen müssen. Dann haben wir es uns ganz einfach. Teleportieren nochmal da zum Mark 7. Und lassen sie uns mal mitteilen, welche Mission wir machen müssen. Weil ich mich gerade selbst verwirrt habe. Wir werden natürlich keine Missionen skippen, das ist klar. Gift der Unsterblichkeit ist es. Alles klar. Dann machen wir jetzt Gift der Unsterblichkeit. This place is rich with the sweet scent of flowers. Can we stay Weil wir ja here nicht for skippen a möchten, while das wäre longer? ja schlecht. Suche die verdächtige Person. Wer sieht denn hier verdächtig aus? Du siehst verdächtig aus. Ihr habt ja halt schon nichts der Person. Guest from another world. Please spare me a moment of your time. Do you yearn for immortality? Ich strebe nach Macht. I understand. Eternal life is indeed a kind of power, wouldn't you say? Nein, alles was ich will ist Macht. Pure Macht. Well, not much can be done for you then, sister. What a peculiar person you are. I'll tell it to you straight. To Outworlders, I offer the chance of immortality. But perhaps someone like you would be better off joining the Antimatter Legion. Regardless of what you choose, let's keep our voices down, eh? This isn't the kind of conversation you can have out in the open. Before you can grasp absolute power, you must yearn for immortality, don't you think? The problem is that the Xianzhou Alliance doesn't care one bit about the well-being of short-life species. They stubbornly blockade the glorious path to immortality. Also im Grunde hat er ja recht. Wenn du unsterblich bist, hast du endlos Zeit, um Macht zu erlangen. My name is Green Hibiscus. I came to Exalting Sanctum in hopes of a fated encounter with one such as yourself. One who is also on the road to immortality. What do you say? How about we find a more suitable spot to talk about all this? Let's make haste. Gerne. There are too many people here to linger. Here we are. This is the place. Wir landen für Langlebigkeit. Let's not get ahead of ourselves. If it were so easy, we'd be a far larger group, and there'd be no need for secrecy. Allow me to reintroduce myself. I am a member of the Disciples of Sanctus Medicus. I was unable to expose my true identity in Exalting Sanctum, but now I can reveal everything. The Disciples of Sanctus Medicus is a devout group, holding firm in their belief that merciful Medicus is the one ultimate faith. As followers, we refer to ourselves as disciples, dedicated to our cause. Na If dann, you wish Mr. to gain the Disciple. means to immortality, then you must become a disciple. But to become a disciple, you must first pass several small trials. Muss das sein? Aufgaben können wir die Aufgabenteil nicht überspringen. Please excuse me. Our expansion has unfortunately attracted the attention of those devilish archer followers. If we are not careful, the consequences could be unthinkable. Verein. Was macht denn dieser Wortenritter hier? No need to be concerned about him. Much like yourself, he is here to undergo the trials. Aber die Leute aus Zianhofer abscheuen doch den Überfluss. Only those led astray by followers of the devilish archer could despise merciful Medicus. Sadly, there are many such people. Too many.
Was kann ich vom Sanctus medicus erhalten? Every species yearns for the favor and curing of merciful medicus, regardless of whether they have heard of the abundance or not. Foxians yearn to cure themselves of their 300-year lifespan. The Vitiatura yearn to cure themselves of the pain of reincarnation and lack of progeny. As for Xianzhou natives, they long to cure themselves of the torture of becoming Mara-struck. Of course, we know that this torture is rather a kind of blessed evolution. To return to your question, Sanctus Medicus can cure the aging that short-life species face, along with disease and death. Sanctus Medicus can do for you what they did for the Xianzhou natives. Was für eine Art Aufgabe muss ich erledigen, um dabei zu sein? What you seek, you will surely find. Merciful Medicus is magnanimous. They do not lightly refuse a prayer. As such, the initiation trials for the disciples of Sanctus Medicus are nothing arduous. All you must do is transcribe this copy of thousand-handed Merciful Medicus's salvation 500 times by hand. This will allow your 500 brothers Mal and abschreiben. sisters to trust your faith, and you to become a disciple. Ein ganzes Handbuch 500 Mal abschreiben. Du hast sie nicht mehr alle. This scripture is central to the disciples. You must maintain a pious heart during the transcription. It would be best if you could memorize the text. Of course, this is but the first trial. Once you have become a disciple, you will undergo numerous others. 500 Mal hört sich schon ein bisschen übertrieben an. The old rules dictated that the text be copied 50,000 times. I myself undertook such a feat. Nowadays, the master takes greater pity on the common people. Hence, the number has been reduced to a mere 500. Feind. Da beginnt Errettung der tausendhändigen, barmherzigen medicus zu kopieren. Vor langer Zeit bereiste Sanctus Medicus die Welt mit seinen 9999 Jüngern, lebte unter Raoul und lehrte seinen Glauben. Dein Zeigefinger ist etwas verkrümmt und deine Schulter fühlt sich wund an, aber du hast erst eine Kopie fertiggestellt. 499 weitere Kopien warten noch auf dich. Na, immerhin ist es nur ein Satz. Als sie die Worte sprachen, waren die 99.999 Kinder von Jugend, Alter, Krankheit und Leiden befreit. Nachdem du das letzte Wort beendet hast, siehst du im Blickwinkel wieder Wolkenritter auf dich zeigt. Hey, stop writing. Komm her, hör auf zu schreiben, komm hierher. Und ich war voll tot. Jetzt haben wir Wolkenritter. Took you long enough. I know you. You're General Jingyuan's honored guest. Jim Yan noch nie von ihm gehört. Is this really the time for jokes of that quality? You're here undercover, right? Well, so am I. I'm a Cloud Knight from the Exalting Sanctum Garrison. That green hibiscus has been sneaking around spreading heretical lies for a while now. That's why I'm here, to spy on him. They were suspicious of me as soon as I arrived. It took a lot of effort to make them believe I wanted to become a disciple. Darum bist du in deine Uniform hierher gekommen. I have my reasoning. Cults like this want to recruit people with influence in law and order. I wanted them to know I was a Cloud Knight. Always know your enemy. Du bist echt ein Genie. Keep your voice down. These disciples don't miss much. If they discover us, we won't make it out of here. You can trust me with the transcription. I spent over 150 years pen pushing in the seat of divine foresight before I became a Cloud Knight. I could do this in my sleep. Listen carefully. I help you copy the text, you cover for me, and I get word out to the seat of divine foresight. Der hat wohl einen Plan, der Mr. Wolkenritter. Take your Hey, time. grüner Hibiskus. Still your mind.
and transcribe the text. Allow the beautiful enlightenment of thousand-handed, merciful Medicus's salvation to permeate your being. You're finished? Ich bin So fertig. soon? Let me see. Yes, it would appear you are finished. A fast and accurate transcription. It seems you are destined for immortality. Also kann ich jetzt den jüngeren sanctus medicus beitreten? Calm yourself. The initiation is divided into 2 steps. You and the Cloud Knight have completed the first. Now, only the second remains. Sure, but can it wait till tomorrow? I'm supposed to be on duty right now. They'll get suspicious if I don't head back soon. No need to worry. The second step is extraordinarily simple. It'll all be over soon enough. The disciple's initiation is governed by the following principle. Never accept who you suspect, and never suspect who you accept. So, it's time for you two to battle it out. Whoever survives will officially become a disciple. Excellent. Also gut, lass uns The kämpfen. disciples of Sanctus Medicus love enthusiastic new blood. Well then, show us what you're made of. Whoa, whoa, whoa. You're kidding, right? We came here to lengthen our lifespans, not shorten them. You can't just make us fight like this. We aren't forcing you to fight. By all means, refuse if you wish. But we won't possibly be able to let either of you leave. Fine. But at least let me prepare. I've never done anything like this before. Very well. But you'll need to ask your opponent, too. Für mich ist es in Ordnung. Good. Then prepare yourselves. Time is precious. Make it quick. Du hast keine Chance gegen mich. Listen, I have an idea that will let you join the disciples of Sanctus Medicus and let me get the heck out of here in one piece. Gut, du hast einen Plan. You and I fight, and I lose to you. I pretend that you finish me off. Then you pretend to help them remove my body by dragging me out of here. That way, we both accomplish our objectives. Oh, I've seen your skills. Please don't mess up and actually kill me. Ich kann nichts versprechen. Oh, just... whatever. I got myself into this. Let fate decide. Just try and hold back a little, okay? So, have you prepared yourselves? Are you? And you, Cloud Ich Knight? bin bereit. I'm ready. Then, let's begin. Well then, take this! Some value, I suppose. Existence is unity. Root here. Time to mix things up. I shall remember this Like my word. friend. Indulge yourselves! Armer Cloud Knight, sorry. What magnificent skill! He was fierce, but no match for you. I'm glad you prevailed. That Cloud Knight waltzed straight up to us in uniform and asked if he could join. Hardly a convincing spectacle. I doubt I ever could have trusted him. Purple chrysanthemum, blue peach. Find somewhere to dispose of the body. Lass mich das erledigen. Oh? You've dealt with this kind of thing before? Ich mag es, sie zu sammeln. A side hustle? Very well. These are hard times, I suppose. This does have its advantages. Our brothers and sisters have been proselytizing and exalting Sanctum over the last few days. We may have attracted the attention of the devils. Having you dispose of the Cloud Knight will be safer.
As such, this can be your first mission as a disciple. You take an active approach to getting things done. I'll be sure to pass that on to my superiors. In any case, my hearty congratulations on your admission to the Disciples of Sanctus Medicus. From now on, you will be known by the code name, Grey Peony. Well, Grey Peony, let's depart separately to avoid attracting attention. We'll rendezvous at a different location later. Until then. Alles klar, bis dann. Du willst den Worten mit an einen sicheren Ort. I did a good job playing dead, didn't I? Those people are out of their minds. Watch your step next time you're around them. Die können mich im Kampf unmöglich besiegen. With your skills, you've got a better chance than most. I should report back to the seat of divine foresight. Stay safe, friend. Der Wartenritter untersucht genauestens seine Umgebung, nachdem er sichergestellt hat, dass ihm niemand gefolgt ist, macht er sich aus dem Staub. So, Missionsziel. Ach ja, nicht so weit zum Glück. Müssen wir außen rumlaufen. Wir werden die Episode auch gleich beenden. Ich werde langsam etwas müde. Du hast schon zahllose unschuldige Wasen zerschlagen, aber diese hier ist deutlich anders. Sie zerbricht nicht wie erwartet, sondern bleibt bewegungslos an ihrem Platz stehen. Hey, was machst du denn da? Also, ein unerwarteter, seltsamer Schrei ertönt aus der Vase. Obwohl du schon seit einiger Zeit ein Namenloser bist und dich in vielen Dingen erfahren hättest, versetzt sich das trotzdem in Schrecken. Eine sprechende Vase? Hast du schon jemals eine sprechende Vase gesehen? Komm zur Vernunft. Ich bin der Unsterbliche in der Vase und lebe schon seit Tausenden von Jahren zurückgezogen in dieser Vase. Und wäre da nicht so ein Tollpatsch wie du, hätte ich wahrscheinlich noch ein paar Jahrtausende länger ausgehalten. Entschuldige. Egal, völlig unwichtig. Das ist ja ganz angenehm, in einem Steckenhaus zu leben, aber trotzdem wird mir ab und zu langweilig. Daher wird deine Störung nicht als unerwünscht empfunden. Auch wenn diese Vase ein ganz gewöhnlicher Gegenstand ist, mit meinem Segen kann ein Wichtiger wie du sie nicht erschüttern. Warum lebst du in einer Vase? Warum lebst du nicht in einer Vase? Die sterbliche Welt ist grausam und böse. Nur in dieser Vase kann ich meinen Frieden finden. Das Universum ist ein unendlicher Vogelkäfig und dieses Schneckenhaus ist genauso befreiend wie eine ganze Welt. Angesichts der Macht, die ich habe, würden die meisten Leute diese Vase nicht einmal wahrnehmen. Du hast sie jedoch bemerkt. Falls du nicht schon jetzt eine besondere Person bist, wirst du zu etwas Großem bestimmt sein. Talife doch mal. Verstehe, das ist eine Art Entschuldigung dafür, dass du mich gestört hast. Okay, das klingt spannend. Ha, sehr schön, richtig nett von dir, wirklich aufmerksam. Also dann hilf mir doch bitte. Es ist nichts Schwieriges und es gibt keinen Grund zur Eile. Erledige es einfach, wenn du Zeit dazu hast. Finde bitte 5 Abfahrtsäcke für mich. In dieser Vase herrscht ein makelloses Vakuum, das mich seit jeher die Hektik des irdischen Lebens vermissen lässt. Wenn du gefunden hast, kannst du ihn einfach in meine Vase werfen. Okay. Einige Zeit später. SMS, okay. Plifia, ist alles in Ordnung? Ich habe Erfolg. Sehr gut, ich bin jetzt ein Mitglied der sanctus medicus. Alles gut, ich habe immer an deine Fähigkeiten geglaubt. Jemand hat gerade Bericht erstattet. Hast du einen Wolkenritter gerettet? Gerettet? Das war nicht der Rede wert. Ich würde es nicht als Rettung bezeichnen, wir hatten eine erfolgreiche Zusammenarbeit. Vielen Dank für deine Hilfe. Diese Wolkenritter hat alle seine Informationen an den Punkt der göttlichen Vorhersehung weitergeleitet. Ohne deine Hilfe wäre er dann nicht weggekommen. Nachdem du bereits die Jünger des sanctus medicus infiltriert hast, bitte beobachte mal den Aktivitäten. Gibt es etwas, auf das ich mich konzentrieren sollte?
Wie schon erwähnt, ist er vor ein paar Monaten unter dem Namen Sigen verschwunden. Ich möchte wissen, was mit ihm passiert ist, ob er noch lebt oder tot ist, damit ich seiner Familie eine Antwort geben kann. Wir sollten es von nun an vermeiden, in Kontakt zu treten. Wenn du dabei beobachtet wirst, den Thron der Göttin Vorhersehung zu betreten zu verlassen, dann werden diese Jünger sicher argwöhnisch. Bitte komm unversehrt zurück, sonst wird der General sehr wütend auf mich sein. Ich würde sagen, wir treffen uns heute noch mit Queen Hibiscus. Und dann beenden wir die Episode, weil es langsam ein wenig spät wird. Ich ein wenig müde werde und die Episode auch schon fast eine Stunde lang ist. Green Hibiscus agreed to meet me here, but there's no sight of him. What gives? Untersuchen. There's a letter here. What's this on the envelope? Gray peony. This must be from Green Hibiscus. Traufingsrose, du hast deine Tapferkeit und Hingabe uns gegenüber voll und ganz bewiesen. Jetzt gebe ich dir die Chance, Loyalität und zur Verlässlichkeit gegenüber der Organisation unter Beweis zu stellen. Diese Mission ist von äußerster Wichtigkeit und ich kann sie keinem anderen anvertrauen. Nur eine Kämpferin wie du kann eine so wichtige Aufgabe übernehmen. Gestern ist eine Schülerin in Schande untergetaucht. Sie hat einen Brief geschrieben, bevor sie übergelaufen ist. Unserer Nachforschung zufolge hat es sich um eine dringende Botschaft an den der göttlichen Vorhersehung. Der Brief sollte noch nicht angekommen sein. Fang ihn ab und hilf uns, unser Verlust zu begrenzen. Sobald du diese schwierige, aber ruhmreiche Aufgabe erledigt hast, werde ich dich dem Anführer der Jünger des Sanctum Medicus des Heiligtums vorstellen. Wenn er einverstanden ist, kannst du deine Reise auf den Weg der Unsterblichkeit beginnen. Grüner Hibiscus. The disciples sure know how to keep a low profile. Looks like I'll need to help them complete this mission. If they're looking to intercept mail, I should probably start by searching near Exalting Sanctum Cycrane stands. Dann machen wir an der Stelle in der nächsten Episode weiter. Und beenden die Episode hier heute. Das war's dann für dieses Video. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns in meinem nächsten Video wieder.